Hare Krishna. Hare Krishna. My obeisances. I will translate today. I'm sorry, say again? I will translate today. Oh, okay. Thank you, Priya Shakti. Thank you. Nice to meet you. How long does the class go for usually? How long it takes? Normally it takes 1 hour. 1 hour, maybe some more. Okay. Should we start? Probably. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jayam Vishnupad Paramahansa Bharavakacharya Tata Sri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahansa Bharavakacharya Astatata Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Nrsimhananda Guru Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahansa Bharavakacharya Bhattacharya Sri Srimad His Divine Grace His Divine Grace of all of your Gurus Ki Jai Nantakota Bhaktivinoda Ki Jai Prema Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Sham Kunda Radha Kunti Giri Govardhana Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Gunga Mai Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Jagannath Pur Dham Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtan Jagat Ki Jai Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitya Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nivishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Devasam Tato Jayam Udirajat before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest. One should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Shranvatam Svakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridayantanshto hi hadrani, Vidonati Sarichatam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul, in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are themselves virtuous and properly heard and chanted. Naste Pareshu Abreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam, and by rendering a service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed,
and loving service unto the personality of Godhead, whose praise with transcendental songs is established as an irrevocable fact. We are reading from the Srimad Bhagavatam, second canto, 7th chapter, 10th verse. Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, вторую песню, 7 главу, 10 стих. Naber Ashvarishaba Asha Sudevi Sunur Yovai Chachara Samadrik Jadako Yogacharyam Yad Paramaham Sham Brishab Padam Amanati Svata Prashanta Karana Parimukta Sangaha Nabera Shavrashaba Ashasu Devi Sunur Yuvai Chachara Samadrik Jada Yoga Charyam Yad Paramahamsham Brishaha Param Admanati Svata Prashanta Karana Paramukta Sangaha Nabera Shavrashaba Asasudeva Sunur Yuvai Chacharana Samadrik Jada Yoga Charyam Yad Paramahamsam Rishaha Padamamanati Svasta Prashanta Karana Paramukta Sangaha. Nabe by Maharaj Nabi. Asu, the personality of Godhead. Should I translate to Russian? Okay, Nabe by Maharaj Nabi. Набхи от Махараджа Набхи. Aso, the personality of Godhead. Личность Бога. Rishab. Ришабха. Asha. Стал. Became. Стал. Sudevi. Судеви. Sunahu, the son of. Сын. Ya, who. Который. Vai, certainly. Несомненно. Chachara, performed. Совершил. Samadrik. Уравновешенный. Equibalanced. Jada, material. Материальную. Yoga charyam, performance of yoga. Практику йоги. Yat, which. Который. Paramahamshyam, the highest stage of perfection. Высшей стадии совершенства. Rishayaha, the learned sages. Ученые и мудрецы. Padam, situation. Положение. Amananti, do accept. Принимают. Shvashtaha, self-reposed. Самоуглубленный. Prashanta, suspended. Обуздавший. Karanaha, the material senses. Материальные чувства. Paramukta, perfectly liberated. Достигший совершенства освобождения. Shanga, material contamination. От материальной скверны. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. The Lord appeared as the son of Sudevi. Перевод. Затем Господь явился в образе сына Судеви, The wife of King Nabi, жены царя Набхи. and was known as Rishabdev. Его звали Ришабхадевой. He performed materialistic yoga Он практиковал материалистическую йогу, to equibalance the mind. чтобы привести ум в равновесие. This stage is also accepted Эта стадия также считается as the highest perfectional situation of liberation, высшей совершенной ступенью освобождения, wherein one is situated in oneself, достигнув которую человек погружается в себя and is completely satisfied. и ощущает полное удовлетворение. Purport. Out of many types of mystic performances for self-realization, Комментарий. Из многих процессов
мистической самореализации, the process of Jata Yoga is also one accepted by authorities. процесс джада-йоги тоже является одним из признанных авторитетами методов. This Jata Yoga involves practicing becoming like a dumb stone. Практика джада-йоги подразумевает, что человек должен стать глух как камень And not being affected by material reactions. и не обращать никакого внимания на внешние материальные раздражители. Just as a stone is indifferent to all kinds of attacks, Точно так же, как камень, который не реагирует ни на какие внешние воздействия, and reattacks of external situations, и другие воздействия. similarly, one practices Jata Yoga Точно так же тот, кто практикует джада-йогу, by tolerating voluntary infliction of pain умышленно причиняя боль своему материальному телу, upon the material body. должен уподобиться камню. Such yogis, out of many self-infliction methods, Наряду с другими методами самоистязания practice plucking out the hairs on their heads джада-йоги практикуют, например, такое: вырывают все волосы у себя на голове, without shaving and without any instrumental help. не прибегая к помощи бритвы и каких-либо других инструментов. Don't try this at home, by the way. Кстати, не надо пробовать это делать дома. But the real purpose of such Jata Yoga practice Но истинная цель практики джада-йоги is to get free from all material affection — это избавиться от всех материальных привязанностей and to be completely situated in the self. и полностью погрузиться в себя. At the last stage of his life, На последней стадии своей жизни Emperor Rishabdev wandered like a dumb madman. император Ришабхадева скитался повсюду, притворяясь немым безумцем, Unaffected by all kinds of bodily mistreatment. не обращая внимания на то, как к нему относятся люди. Seeing him like a madman, Видя его как безумца, wandering naked with long hair and a long beard, скитающегося с длинными волосами и длинной бородой, less intelligent children and men in the street несмышленные дети и неразумные взрослые на улице used to spit on him and urinate on his body. плевали в него и мочились на его тело. He used to lie in his own stool Часто он подолгу лежал в собственных испражнениях, and never move. не меняя положение тела. But the stool of his body Но испражнения его was fragrant like the smell of fragrant flowers. источали аромат цветов. And a saintly person would recognize him as a Paramahansa. И добродетельным людям признавали в нем Парамахамсу, One in the highest state of human perfection. человека, достигшего высшей стадии совершенства. Again, don't try this at home. Еще раз, не надо пробовать это делать дома. One who is not able to make his stool fragrant should not. Те, кто не способны сделать свои испражнения благоуханными, не следует, However, imitate Emperor Rishabdev. так или иначе, подражать императору Ришабхадеве. The practice of Jata Yoga Практикой джада-йоги was possible for Rishabdev and others on the same level of perfection. могли заниматься Ришабхадева и те, кто достиг того же уровня совершенства. But such an uncommon practice is impossible for an ordinary man. Но этот необычный метод не под силу выполнить обыкновенному человеку. The real purpose of Jata Yoga Истинной целью джада-йоги, is mentioned here in this verse, которая упомянута здесь в этом стихе, is Prashanta Karanaha, является прасанта каранага, or subduing the senses. или обуздание чувств. The whole process of yoga Процесс всего метода йоги, under whatever heading it may be,
как бы они только ни назывались, is to control the unbridled material senses это укрощение неуправляемых материальных чувств. and thus prepare oneself for self-realization. И таким образом приготовление к самоосознанию. In this age specifically, Особенно в наш век. this jhana yoga cannot be of any practical value. У джада-йоги нет практической ценности. But on the other hand, Но в то же самое время the practice of bhakti yoga is feasible бхакти-йога вполне осуществима, because it is just suitable for this age. поскольку ее практика приспособлена к условиям нынешнего века. The simple method of hearing from the right source, Простой метод слушания из правильного источника, Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, will lead one to the highest perfectional stage of yoga. способен возвести человека на высшую ступень совершенства йоги. Rishabdev was the son of King Nabi Ришабхадев был сыном царя Набхи and the grandson of King Agnidra, и внуком царя Агнидра. and he was the father of King Bharat, И он был отцом царя Бхараты, after whose name this planet Earth was called Bharatvarsh. в честь которого земля была названа Бхаратаваршей. Rishabdev's mother was also known as Meru Devi, Другое имя матери Ришабхадевы Меру Деви. although her name is mentioned here as Sudevi. Хотя в этом стихе ее называют Судеви. It is sometimes proposed that Sudevi was another wife of King Nabi. Иногда предполагают, что Судеви — это другая жена царя Набхи. But since King Rishabdev is mentioned elsewhere as the son of Meru Devi, Но поскольку царя Ришабхадева в других местах Шримад Бхагаватам называют сыном Меру Деви, it's clear that Meru Devi and Sudevi are the same person under different names. очевидно, что Меру Деви и Судеви — это одно и то же лицо. The verse again, the Lord appeared as the son of Sudevi, Еще раз перевод стиха. Затем Господь явился в образе сына Судеви, the wife of King Nabi, жены царя Набхи. and was known as Rishabdev. Его звали Ришабхадевой. He performed materialistic yoga to Он практиковал balance the mind. Он практиковал материалистическую йогу, чтобы привести ум в равновесие. This stage is also accepted as the highest perfectional situation of liberation. Эта стадия также считается высшей совершенной ступенью освобождения, Wherein one is situated in oneself, когда, погрузившись в которую, and is completely satisfied. человек ощущает полное удовлетворение. Om Agyana Tamarandasya Ganagana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurev Namaha. I offer my humble obeisances to the lotus feet of my spiritual master, who has opened my eyes, blinded by the darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge. Я предлагаю свои почтительные поклоны моему духовному учителю, который помог мне открыть глаза, осветив путь факелом знания. So, a few notes about the information that we have just been given. Несколько заметок о той информации, которую мы только что дали. We're in the second canto where the different incarnations of Krishna are being described. Briefly described. Мы находимся на второй песне, где кратко описываются разные инкарнации Господа Кришны. We're kind of just blowing through them one verse at a time. Мы буквально проносимся через них по один стих на одно воплощение за раз. So if you want to know more about Rishabdev, you have to do a lot of cross-referencing. Если вы хотите узнать больше о Ришабхадеве, нужно таких перекрестных ссылок побольше посмотреть. What jumps out at me in this purport and verse И что мне сразу приходит в голову на этом стихе и комментарии, is the idea that the highest perfectional situation of liberation это та идея, что это та мысль, что идея высочайшего совершенства освобождения, which means that the
the end result of this Jata Yoga is self-realization. Это подразумевает то, что конечный результат этой джада-йоги является самореализация. So in that stage, you're qualified to enter the Brahman, the Brahma Jyoti. И на этой ступени самореализации вы можете вступить, это открывает двери в Браман, Брамаджьоти, No bhakti. но не бхакти. When you think about how fortunate we are that we are receivers of the bhakti yoga system in the age of Kali. Только подумать, как удачливы мы с вами, которые являются получателями этой системы бхакти-йоги в век Кали. Now that gift comes with a price. Но этот подарок идет вместе с его ценой. Because this is the iron age of hypocrisy and quarrel. Поскольку это железный век ссор и страданий. So people are uncultured. Люди являются не бескультурными. War is more the rule than peace. Войн больше, чем мира. The environment is compromised. И окружающая среда скомпрометирована. And generally we're very unsettled and we're arguing with one another. И все вокруг связано с ссорами и тому подобным. So that's the bad news. Это плохая новость. But the good news is that the Lord has given such an easy process for bhakti yoga in this age, the chanting of the holy names. Но хорошая новость в том, что Господь дает в эту эпоху бхакти-йогу, воспевание святого имени. And the good news is that Prabhupada has given the Srimad Bhagavatam to the entire world, which just by reading one can become perfect. И еще одна хорошая новость в том, что Шрила Прабхупада дал Шримад Бхагаватам всему миру. Читая Шримад Бхагаватам, можно просто стать совершенными. So when you hear the news, which is usually bad, И вот мы слышим эти новости, которые обычно плохие. you have to balance that in your mind with the wonderful opportunity that accompanies this very unpeaceful situation. Но в нашем уме это совмещается с хорошей новостью той возможности, которая нам дана. Now, we should also understand that during the time of Lord Rishabdev, И мы должны также понимать, что во времена Господа Ришабхадевы there were other kingdoms on the planet. на планете были другие государства. And particularly the king of Konka and Varka, they acted like Paramahamsas and imitated Lord Rishabdev. В частности, государство Канка, how did you say it? Venka, Kanka and Venka. Канка и Ванке, они they were trying to I'm sorry. Imitate Lord Rishabdev. Они пытались подражать Господу Ришабхадеве. So they introduced a system of religion that took advantage of the fallen condition of the people in this age. И они изобрели систему религии, которая основывалась на, которая давала преимущество над людьми этого века. Actually, it's said in our literatures that in this age people will be more inclined to accept anyone who claims to be the Supreme Lord. И вообще-то в Писаниях сказано, что в нашу эпоху люди будут склонны принимать любого, кто скажет, что он является Господом. And accept any religious systems which are opposed to the Vedic principles. И они будут склонны принимать любую религию, которая будет даже противоречить ведическим принципам. So someone like at that time King Arhat,
И где-то примерно в это же время царь Архат he gave up the Vedic principles а, перестал следовать ведическим принципам. and he concocted a new system of religion, И он изобрел свою новую систему религии, which was opposed to the Vedas. которая была противоположна ведической. This is happening in the millenniums ago when King Rishabdev was present on the planet. И это происходило тысячелетия назад, даже тогда, когда король царь Ришабхадева присутствовал на этой планете. And the system that King Arhat created was the beginning of Jain Dharma, of the Jain religion. И та система, которую изобрел вот этот царь, была началом религии Джада. Системы. And there were many other religions that followed this atheistic system. И были разные другие религии, которые следовали подобным системам. So, we tend to think that when the Lord appears, everything is going to be wonderful and the Lord's presence on the planet is going to produce peace and spiritual awareness. Мы склонны считать, что когда Господь лично присутствует на планете, то все вокруг благоприятно, и все приносит мир, успокоение, и все прекрасно. But how many of the princes and kings who were gathered together when Duryodhana entered the palace? Но как много разных царей и принцев собрались вместе, когда Дурьодана вошел entered the palace. Could Дурьодана, understand that Krishna, who was there, was the supreme personality of Godhead. которые собрались рядом с Дурьодханой, могли понять, что, как многие из них могли понять, что Кришна — это Господь. Not many. Не так уж и многие. And Krishna was right there. When he went to Mathura, Kamsa couldn't understand that Krishna was the supreme person. Но Кришна присутствовал там, и даже когда Кришна входил в Мадхуру, Камса не мог понять, что Кришна — это Верховный Господь. And what followed was so many demons that came to try to kill Krishna. И то же самое можно сказать о стольких демонах, которые приходили, чтобы убить Кришну. So if you think about it, peace is not the norm. It's not the norm. It's not normal in the world. И если об этом поразмышлять, то мир не является нормой для этого мира. Actually, war is more normal than peace. Намного более нормально, обычной для этого мира является война. And that should give us a little, handle on why we are so determined to pursue Krishna consciousness. И это должно нам помочь понять, почему мы так решительны для того, чтобы установить сознание Кришны. And in this verse, it's describing this process of Jata Yoga, И в этом стихе описывается процесс джада-йоги, which is designed to bring peace to the soul that's practicing it. который разработан для того, чтобы принести мир душе, который практикует его. So I looked up in Vanipedia, I looked up Jada to see how it was translated in different verses. В Ванипедии я смотрел, как переводится слово джада в разных стихах. Because I didn't remember seeing this term Jada Yoga. Something I haven't read that verse in a long time. Поскольку я не помню чтобы часто встречалось это слово джада-йога. So here's some translations that Prabhupada gives in the CC and in the Bhagavatam of Jada. И вот некоторые переводы слова джада, которые Шрила Прабхупада дает в читании Чаритамрити и Шримад Бхагаватам. Dull. Джада, значит, дал, тупой. Inert. Инертный. Material. Материальный. Foolish. Глупый. Idle. Idle.
Yeah. связанный с идолами. Kind of lazy, idle. Dumb, Глупый, дурацкий. invalid, Неполноценный. and then when Jada is used with other words like Jada Haite or Jada Loka. I'm going to give you the translations that Prabhupada uses when he hyphenates or he uses that word with another word. И еще давайте посмотрим переводы, когда слово «джада» встречается в сочетаниях. Там «джадалока» и еще некоторых. Какие переводы дает Шрила Прабхупада? From matter, Из материи, from the dull material energy, из скучной материальной энергии. Ну, ordinary common people, обычные, самые обычные люди. dull-minded, possessing blunt intelligence, Тупые, обусловленные материальный разум. dull without action, Скучный, тоскливый, без действия. as if stunned, Как будто бы застывший. as if stupid, Как будто тупой. like a dunce. Данс? Dunce, yeah, like the guy that the teacher puts in the corner, he's the dunce. He puts on a dunce hat with a cone. Sorry, I can't understand this. Okay, like a deaf and dumb man. Как глухой тупица. Material behavior. Материалистичное поведение. These are some of the translations using jada. Это некоторые из переводов, в которых используется слово «джада». Then I realized, then I made the connection finally of where I had seen jada. И, наконец, я вспомнил, где же я встречал слово «джада». It was right in front of my face, but I didn't connect the dots. Это было буквально перед моим лицом, но я до этого не мог это соединить. Judd Bart. Jada Bart. Джада Барата. Everyone knows the story of Jada Bart, right? Все же знают историю Джада Барата, верно? He pretended to be deaf and dumb. Он притворялся, что он глупый, тупой и глухой. And acted like a fool. И действовал как дурак. And was taken advantage of by his brothers and others. И над ним постоянно издевались как бы его братья и другие. He was practicing this Jada yoga. Он практиковал эту самую джада-йогу. Now we may see people who are dumb and act foolish. Мы можем видеть людей, которые действуют глупо и выглядят такими тупыми. But they're most likely not doing it with the idea of becoming detached from material energy. Но, скорее всего, они действуют без той идеи, чтобы отделиться от влияния материальной энергии. So now we understand that our intention is part of the equation that helps our consciousness become purified. И мы можем понять, что эта тенденция является частью того стремления нашего ума как бы очиститься. Say, for example, a meat eater is interested a little bit in Krishna consciousness. Допустим, какой-нибудь мясоед заинтересован немного в сознании Кришны. And you tell him, well, you can offer your food to Krishna. И вы ему говорите, вы можете предлагать вашу еду Кришне. And you say, offer me love, a leaf, a flower, some water, and leaf, flower, water, and what's the other fourth thing?
and I'll accept it. Мгм. И говорится в стихе, что вы можете предложить мне листок, цветок, плод или воду, и я приму это. And they say, no, I'm too attached to my meat eating. Но этот человек говорит: "Нет, я слишком привязан к поеданию мяса". So what should be the preacher's instruction to that person according to our philosophy? Итак, согласно нашей философии, какое должно быть наставление от проповедника такому человеку? You should offer everything to Krishna. Ты должен предлагать Кришне все. Even if you're offering things that Krishna will not accept. Даже если ты будешь предлагать вещи, то, что Кришна не принимает, Because through that intention of offering to Krishna, you will be purified. поскольку благодаря намерению предлагать Кришне, ты будешь очищаться. By the way, I've seen that actually work in practice. Кстати, я лично видел, как это работает на практике. So intention, what is the purpose of our worship, of our sacrifice? That becomes a very important part of shaping our consciousness. Наше намерение становится то, что является целью нашего жертвоприношения, нашей практики, это то, что становится очень важным, то, что становится очень важным. Prabhupada says, by training the mind, jitatmana, one can conquer the mind. И Шрила Прабхупада говорит, благодаря тренировке своего ума, джитатмана, человек может зафиксировать этот ум, сформировать. Prabhupada, in the verse, the word prashanta is used. И используется слово прасанта. And Prabhupada says in a lecture in New York in 1968, he said, yeah, go ahead. И в лекции в Нью-Йорке в 1969 году Шрила Прабхупада говорит: Prashanta means he has become in equilibrium. прасанта означает, что он становится уравновешенным. Because mind is always dragging into non-permanent things. Поскольку ум постоянно бегает за разными вещами. He says, Prashanta niheshe manu rata taram. Manu ratan taram means mind is dragging me in so many imaginations. Вот эта фраза на санскрите означает, что ум приводит меня в разные воображаемые, к разным воображаемым вещам, тянет меня. So many plan-making businesses we have got. У нас столько разных планов о том, как делать дела. This is called manu ratataram. Это называется ману рататварам. So as soon as I'm able to fix my mind on the lotus feet of Krishna, И как только я способен зафиксировать свой ум на лотосных стопах Кришны, the mind becomes jitmanaha. ум становится джит-манага. Jitmanaha means conquered. Джит-манага означает сосредоточенный, как бы. And then my mind becomes clear. И затем мой ум становится очищенным. Of all the engagement of the non-permanent things. От всех привлечений к неважным вещам. He also says prashanta means peaceful. Также он говорит, что прасанта означает мирный. Peaceful means one's senses do not disturb the person. Мирный означает, что чувство этого человека не отвлекает этого человека. A man is peaceful when his mind is controlled. Человек является мирным, как бы успокоенным, когда его ум находится под контролем. If you practice the yoga system,
the meditation system is simply how to control the senses and the mind. Если вы практикуете систему йоги, систему медитации, то йога означает то, как практиковать, как контролировать ум. You know, the different, Prabhupada says the different yoga postures Прабхупада говорит, что различные позы йоги and the different airs passing within the body, и различные areas, that's called prashanta. а, в общем, все это называется прасантом. And it also means, as Prabhupada says, you never get angry. И это также означает, как говорит Шрила Прабхупада, что вы никогда не гневаетесь. And Prabhupada gives the example of Jesus Christ. И Прабхупада приводит пример Иисуса Христа. He's being crucified, but he's being so kind. Он был убит, но он был так добр. O Lord, forgive them, for they know not what they do. О, Господь, прости им, ибо они не ведают, что творят. So these are the qualifications of a Mahatma, a great soul. И это является квалификацией Махатмы, великой души. Prashanta, Vananaviha, and Suridraha. Suridraha means well-wisher. Сридраха означает доброжелатель. So, so you get to the stage of self-realization through the practice of Jata Yoga. Итак, вы достигаете стадии самореализации через практику джада-йоги. But unfortunately, you don't develop love of God. Но, к сожалению, вы не развиваете любовь к Богу. So that was not the example given to the people in those days of the reign of King Rishabda. И это не тот пример, который дается во времена царя Ришабхи. And to remember how fortunate we are to be in the Gaudiya Vaishnav line, it's important to make the distinction of how in this age the path of bhakti yoga is so simple. И насколько удачливы же мы являемся, находясь в гаудио-вайшнавской традиции. Как важно помнить, что в этот век бхакти-йога становится так проста. Right. So let's see. I could tell you a story about Rishabh Dev, but I think I'm going to tell you something very interesting. Я мог бы рассказать вам историю про Ришабхадева, но я думаю, что могу рассказать вам что-то очень интересное. Prabhupada described taking his son to the cinema. Прабхупада описывает, как он водил своего сына в кино. It was around 1925 with his eldest son. Это было примерно в 1925 году, и это был его старший сын. And when his eldest son saw a woman on the screen, it was silent movie. Это было немое кино, и когда старший сын Шрилы Прабхупады увидел женщину на экране, he was so well trained. Он был так хорошо воспитан, that he said, "Here's another mother. Here's another mother." Он сказал такую фразу: "О, вот еще одна мама." Because, as Prabhupada says, he doesn't know any woman except mother. Поскольку, как говорит Шрила Прабхупада, он не знал других женщин, кроме матери. So Prabhupada said, if we train our children from an early age
he'll treat all women as mother. И Прабхупада говорит, что когда мы будем, если мы будем воспитывать детей с раннего возраста, то они будут воспринимать всех женщин как матерей. Prabhupada says, so one should be trained from the very beginning how to become gentle. И Прабхупада говорит, что нужно воспитывать с самого начала людей, как им становиться мягкими. If one is taught to become ungentle, uncontrolled of senses, how at the end he can become gentle? Gentle, я должна пояснить, что это от слова, джентльмен, да, то есть не только мягкий означает, но и другое. I'm sorry, just to explain. Если мы не будем помогать людям становиться gentle, то они будут становиться наоборот. And if people are not gentle, how can you expect peace and prosperity, Prabhupada says. А если люди таковыми не являются, то как вы будете ожидать мира и благополучия, спрашивает Шрила Прабхупада. The idea of becoming gentle is almost revolutionary. Идея того, чтобы стать gentle, воспитанными, мягкими, она практически революционная. The world is very competitive. Competitive. The word. Okay. Этот мир очень полон соперничества, конкуренции. People are taught to be very aggressive. Людей учат тому, как быть очень агрессивными. You see, even you see signs on home, beware of dog. Beware of dog. The dog is going to bite you. Beware of the dog. Didn't get it. Can you repeat, please, the full phrase? So we live in a world that is not very gentle. Окей. Мы живем в мире, который не является очень мягким, очень gentle. And what is the quality of being gentle? Каково же качество, свойство того, кто является мягким, gentle? It's actually what we've been talking about for this entire discussion. И это практически то, о чем мы говорим в течение всего этого обсуждения. You have to learn to be dhira, Нужно научиться быть дхирой, equiposed, как бы уравновешенным. The idea of Jata Yoga is that no matter what happens to you, what people say about you or do to you, you remain situated in the self, not reactive. Идея джада-йоги в том, что что бы вокруг ни происходило, как бы люди к тебе не относились, вы остаетесь внутри себя, сосредоточенным на себе, не реагируете. Therefore, Prabhupada says, Поэтому Шрила Прабхупада говорит, Vedic civilization is meant for the most gentle, ведическая цивилизация предназначена для наиболее мягких, gentle, highly advanced, высоко образованных, not for cats and dogs. но не для кошек и не для собак. We have to qualify by, in fact, we're practicing this Jata Yoga. И мы должны быть квалифицированным. По сути, мы практикуем джада-йогу. We are dhira Мы являемся дхирой in happiness and distress, в счастье и в беспокойстве, cold and heat, в жару и в холод, honor and dishonor. в славе и бесславии. It's not easy. И это непросто. Especially some personalities are very fiery. И особенно некоторые личности, которые очень легко такие воспламеняющиеся, огненные.
So it can appear that the challenge is greater for some than for others. Похоже, что этот вызов, так действовать, для кого-то он еще более сильный, чем для других, им сложнее. But this is the prescription that comes with the practice of bhakti yoga. Но это то предписание, которое идет вместе с практикой бхакти-йоги. Because bhakti yoga is an umbrella for all the other yogas. Потому что бхакти-йога является словно бы зонтиком для всех других йог. And we are following in the footsteps of the Mahajans. И мы следуем по стопам Махаджан. And they didn't become Mahajans overnight. А они не стали, никто из них не стал Махаджаной за одну ночь. We have to think in terms of lifetimes. Мы должны думать в терминах длительности жизни. And we're very fortunate that we get a chance to even begin in this life. И мы очень удачливы, что у нас вообще есть возможность хотя бы даже просто начать в этой жизни. Because even if the supreme personality of Godhead was king, such as Lord Rishabdev, Поскольку даже когда Господь, Верховная Личность, был царем, как царь Ришабхадев, Bhakti Yoga was not necessarily available. вовсе не факт и не обязательно, что бхакти-йога была доступна. What to speak of the teachings of Lord Chaitanya? Что уж тут говорить про учение Господа Чайтаньи. I hope this gives you some perspective of how lucky are we all. И я надеюсь, что это дает вам какое-то видение, понимание того, насколько все-таки мы удачливы. And if you ask me how any of us qualified for such a wonderful opportunity, Если вы спросите меня, каким образом мы квалифицированы для такой прекрасной возможности, I can only say inconceivable mercy. я могу сказать только, что это просто ничем не обоснованная милость. So we have 10 minutes left. We can take questions. У нас осталось еще 10 минут, можем принимать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы. Achyutananda Prabhu. Примите мои смиренные поклоны. Большое спасибо вам за лекцию. Thank you for class. И хотел спросить, вот преданные иногда, вот здесь говорится в тексте, что легко, мы можем практиковать бхакти-йогу, когда иногда есть неуверенность в том, что мы ее практикуем, потому что мы... Можно буду переводить по частям? It is said in the text that it is easy to practice bhakti yoga, but sometimes there is some doubt that it is so easy for us to practice. Потому что мотив внутренний может быть не очень чистый, достижение, я не знаю, там какой-то выгоды, чтобы не быть наказанным, не попасть в ад, там, иметь там какие-то материальные какие-то вещи. Давайте я буду переводить. Because sometimes our motives inside are like having some material things or not to be punished or not to go to the hell like this. Да, и в этом случае, видя свою какую-то внутреннюю нечистоту, иногда есть сомнение, что я занимаюсь преданным служением. And in this case, seeing that inside myself, there is some doubt if I really do practice devotional service. Вот как это положение как бы улучшить? How to get better in this situation? The answer is in the verse. Ответ в стихе. I'll read it to you. Я прочитаю его для вас. The simple method of hearing from the right source, Srimad Bhagavatam, will lead one to the highest perfectional stage of yoga. Простой способ чтения из правильного источника Шримад Бхагаватам позволит человеку достичь высочайшего совершенства йоги. То есть читать, изучать Шримад Бхагаватам, да?
So to read and to study Srimad Bhagavatam, isn't it? What books did Prabhupada carry with him to America? Какие книги взял с собой Шрила Прабхупада, когда отправился в Америку? Шрима Бхагаватам. Which books did he, what was his passion to translate as much as he could? Какие книги он переводил? Это что его было самой большой страстью, настолько, насколько он мог, как долго, как мог. Шрима Бхагаватам. What class did we have every morning? Какие у нас классы каждое утро проходят? Шрима Бхагаватам. I would say that there's a lot of importance given to associating with the transcendental knowledge that is given in the Bhagavatam. Я скажу, что очень много говорится о той важности взаимодействия с трансцендентным знанием, которое дается в Шримад Бхагаватам. Вот у меня, сейчас посмотрю. Есть вопрос Махашакти, есть вопрос, потом я. Mahashakti has got a question, and then Nrsimhananda wants to ask again. We got 5 minutes, go ahead. Пожалуйста, 5 минут. Mahashakti Prabhu. Харе Кришна, уважаемый Нрисимхананда Прабhu, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Спасибо большое за лекцию, за общение. It's not Mahashakti, actually. Да. И тут вот в тексте говорилось, что даже во времена Господа были неправедные люди. И вот это вот все-таки не стыкуется, да, то есть, потому что говорили, когда Шрила Прабхупада, да, он присутствовал, вся атмосфера умиротворялась, да, в комнате, да. И вот я вот весь вопрос задам. По частям, окей. Okay, it is said in the text that even in the times of when the Lord was here, presented, there were some people who were not so good, but it is said that even when Srila Prabhupada was here, everything, all the atmosphere was blissful, and for example, in the room where he was, and so on. Продолжайте, пожалуйста. Да, и вот у меня не стыкуется, то есть, потому что Господь, Он как бы проявление всех качеств, да, то есть, то есть, если Он присутствует на планете, то, по идее, не должно быть. Или там вот, как вот этот момент понять? Понятен вопрос? I can't understand how is it possible, because the Lord is all glory, so he has got all the qualities inside him, and how is it possible to have such people at the same time? Let me see if I understand the question. Not everybody who was in the room with Srila Prabhupada experienced Vaikuntha vibrations. Правильно я понял вопрос. И он объясняет, не все в комнате, где находился Шрила Прабхупада, чувствовали вибрации Вайкунтхи. In fact, there were many people who took issue with Prabhupada's mission, his style, his getting luxury cars, riding in luxury cars. They weren't experiencing his bliss. И фактически не все люди, которые взаимодействовали со Шрилой Прабхупадой, испытывали такое блаженство. Кто-то, кого-то возмущала его езда на роскошных автомобилях, кто-то был не согласен с его стилем и так далее. So, when Krishna was present in Mathura, Kamsa wasn't experiencing bliss particularly. И когда Кришна присутствовал в Мадхуре, тоже Камса не выражал особого такого благополучия, радости, блаженства. The spiritual master opens our eyes, blinded by the darkness of ignorance. Духовный учитель, он открывает нам глаза, которые рассеивают тьму невежества.
And I don't know why some eyes are opened and some eyes remained shut. И я не знаю почему, но некоторые глаза открыты, открываются, а некоторые остаются закрытыми. But it's a fact of life. Но это факт жизни. And that's achintya. That's inconceivable. We can't understand why. И это ачинтия, это непостижимо. Мы не можем понять, почему. We can speculate. Мы можем поспекулировать. Oh, from his past life. Это Oh, из его прошлой жизни. apparats, you know, Аппаратхи, a politician. из-за политики. But we don't know. Но фактически мы не знаем. Krishna consciousness is a much bigger mystery than we want to admit. Сознание Кришны является намного большей тайной, чем мы хотим признать это. So, at least in answer to the issue of why some people, everybody experiencing the Vaikuntha mood when they were with Prabhupada, I would say that's misinformation. И если говорить о том, почему люди, находясь в одной комнате, чувствовали атмосферу Вайкунтхи, я считаю, что это дезинформация. Такого не было. But if you were tuned in, it was great. If you were tuned in. Yeah, if you had the antenna to receive it, you were very fortunate. Но если у вас есть, если вы настроены на это и чувствуете это, то вы очень удачливы. What was the rest of the question? I can't remember. It was like, why? I think you have answered. Answered, okay. Ответили же на вопрос, правильно? Да, спасибо большое. Yes, it's all right. Thank you. So one more question. From Achyutananda Prabhu. Да, вот я спрашивал у Бхактичара Махараджи, как сделать так, чтобы вот даже такие молодые, там, красивые девушки, чтобы ты воспринимал их как маму. I asked Bhaktichara Prabhu how to make this situation like when you see a young, beautiful girl and to think that she's your mother. Вот. И он мне говорил, ну а в чем проблема? Ну, понятно же, что даже девочка там маленькая, все равно относиться к матери. Но вот эта культура сейчас, как бы, мягко сказать, как ее тоже увеличивать? Тоже с помощью Бхагаватам, наверное. Okay, but Bhaktichara Prabhu told that Bhaktichara Swami told that it's so easy. You see a little girl and you understand that she's a mother, but factually we can't feel like this because we don't have such culture. How to make this culture possible nowadays for me? Like this. I don't think it's possible. Я не думаю, что это возможно установить такую культуру. And Prabhupada didn't either. И Шрила Прабхупада тоже так не думал. I think it's more personal. At least not with our generation. Это немножко воображаемо. Prabhupada gave the example that even an old man lying in his deathbed, if a young, beautiful girl enters the room, immediately his eyes widen, he becomes more alive. Ага. А Шрила Прабхупада приводил пример насчет сегодняшней культуры такого, что уже пожилой умирающий человек лежит в кровати, и тут заходит в комнату молодая девушка, и все, у него сразу глаза пошире открываются, он сразу чувствует себя более живым. And that's when all of your testosterone is practically disappeared by the time you're that, an old man. It's practically gone, but still the subtle desire remains. Вот в это время, когда уже человек пожилой, уже тестостерон он пропадает уже фактически, но все равно тонкое желание остается. Fortunately, you're too old and ugly to even have a chance with that girl. К счастью, в это время вы уже слишком
стары и уродливы, чтобы даже хотя бы шанс был такой. So you kind of let the thought come in your mind, and then you go, no chance. Мысль может прийти в этом возрасте в голову, но ты думаешь, все равно ничего, никаких шансов. And or else you say, I shouldn't be thinking that anyway. И даже начинаешь себе говорить, ну, я не должен даже думать в этом ключе. Нет смысла. You naturally become more detached. You may not see the woman as mother, a 20-year-old woman who's maybe 50 years younger than you. You're not going to see her as a mother, your mother. И, например, невозможно практически увидеть в 20-летней девушке, которая на 50 лет тебя младше, свою мать. But that subtle desire, that subtle sex desire remains. Остается тонкое сексуальное желание. Unless Krishna just takes it away. До тех пор, пока Кришна просто не заберет его. But it's nothing to worry about because you don't have a chance, man. Но это не то, о чем нужно беспокоиться, потому что шанса-то все равно нет. I have that thought all the time. У меня это все время, вся эта мысль есть. It's not the thought, it's what you do. И это не просто то, о чем ты думаешь, это то, что ты делаешь. Didn't get it. Remember, thoughts in the mind in the age of Kali don't count. Потому что мысли в голове, они в век Кали, они не считаются. То есть о чем бы ты там ни думал, это не действие. We just do our service. We do our seva, our chanting, our seva, and Krishna will take care of everything. Мы просто занимаемся своим служением, выполняем свою севу, а Кришна заботится обо всем. You know, people I've known devotees, they become very critical, self-critical. Oh, I'm thinking such horrible thoughts. Некоторые преданные, которых я знаю, они иногда бывают очень самокритичными, начинают себя сильно за это, я думал такие ужасные мысли. And they get depressed. They're not fun to be around. Pardon? They get depressed. Они попадают в депрессию. And they're not fun to be around. И им вообще и рядом с ними находиться очень сложно. If the mind is thinking something that's not Krishna conscious, если ум думает что-то, что не является таким в сознании Кришны, you say thank you for sharing, and you carry on doing your seva. Вы говорите ему, ну, спасибо, что поделился, но продолжайте делать свое дело, что бы там ни говорил. That's all. Вот и все. We have one more question in continuation of the topic. It's in the chat. Does it mean that we have to, we probably have to think of those who are younger like daughters and those who are older that like mothers, according to girls, I mean. Я перевела вопрос из чата. That's a good way. Надо смотреть на тех... Whatever works. Прабhu говорит, так, вопрос сначала. Надо смотреть, наверное, на тех, кто младше, как на дочь, а на старших, как на мать. Прабhu говорит, ну, в принципе, да, можно, если это работает. Some brahmacharis think of women as Maya. Некоторые брамачари вообще думают о женщинах как о майе. As long as they act respectful, doesn't matter. Но до тех пор, пока они действуют уважительно, это не важно. But as soon as you start to disrespect a person because of their gender, но если с того самого момента, как вы начинаете неуважительно относиться к человеку из-за его пола, you are in deep Maya. Вы оказываетесь в глубокой майе. Because we are not basing our relationships on the body, but on the soul.
Поскольку мы не основываем наши взаимоотношения на теле, но основываем их на душе. Aham brahmasmi. Хамбрамасми. Yeah. And I also heard that in Russia, there's a lot of male chauvinism. What? Chauvinism means Окей, got it. И я слышал, что в России очень развит мужской шовинизм. which I guess is somewhat of a cultural thing. Может быть, это часть, я предполагаю, может, это часть культуры. But that is not how Srila Prabhupada treated women. Но это не то, как Шрила Прабхупада обращался и относился к женщинам. He may have talked about women in certain ways, Он мог говорить о женщинах определенным способом, but образом, that's nowhere close to how he acted. но это ни разу не близко к тому, как он фактически обращался с женщинами. And the acharya is one who we follow his example. Ачарья — это тот, за чьим примером мы следуем. Very important practice. Это очень важно практиковать. I'm going to go to bed now. Мне пора в кровать сейчас. It's right behind me, waiting for me. Она как раз сразу за мной уже меня ждет. Is it late now? It's after 11 o'clock at night here. 11 o'clock at night? Wow. Сейчас уже 11 вечера, Прабhu. Thank you so much. But I hope you have a good day Надеюсь, у вас будет хороший день. and that Krishna reveals himself in one way or another in И your Кришна life. так или иначе проявит сегодня себя в вашей жизни. Спасибо большое. Hare Krishna. Харе Кришна. Glories to Prabhupada. Вся слава Шри Прабхупаде. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Да, Харе Кришна. Спасибо. Спасибо большое. Thank you so much. Спасибо за перевод. Спасибо вам. Всем хорошей картики. Харе Кришна. Спасибо большое. Завершаю преданное. Спасибо большое всем, кто подключился. Перевод. Спасибо огромное.